This is where it starts. A small river in Zimbabwe district in Manicaland, Zimbabwe, about 65 kilometers outside Mutare. Chitora River, which drains into Mpudzi River, which in turn discharges into the Save River, shared between Mozambique and Zimbabwe, is a source of water supporting Chipendeke Mincrohydro and Irrigation scheme. The development and implementation of the Chipendeke Mincrohydro and Irrigation scheme was a highly consultative process. Engineer Chisungo from Mutare Rural District Council says authorities and implementing partners engaged all community groupings, including women and men, in the planning and implementation of the project. As council, we tried to advise on best ways of engaging communities when they are implementing projects. So when there were indications that there could be funding for the project, we then initiated what we call a community-based plan, where we engaged all the communities so that they sit down and come up with a plan as a community, as opposed to the council planning on their behalf. And during that process of community-based planning, in order to cater for everyone who is involved, or every member of the community, we actually come up with socio-economic groupings of the communities, which we call socio-economic groups. And those who allow then people to go in those groupings and be free to express their views or their aspirations and hopes for the project. For example, I would take, usually we want to target those marginalized groups. For example, the women themselves, in terms of, you can be looking at, single mothers, you look at orphans and vulnerable children. So we have those different socio-economic groups involved in the planning of the project. So that at least, when you have a meeting, a big community meeting, you find that when you're asking questions or when you're deliberating, normally there are people who dominate in terms of answering anything that comes. Maybe the village head or someone who's influential is the one who's always giving answers and ideas. So by disaggregating or separating those socio-economic groups, in their groupings, there are people at the same level of understanding, and it will make them free to actually, contribute. The development of the Mincrohydro plant and irrigation scheme is a strong example of a successful management framework which takes into consideration the equal participation of both men and women. Ningati hatinasi kuita tega, asi kuti tinenge takandosangana, tichipangana, tichibudisa chiro chimwe chete sekomiti inenge ine varume nemadzimai. Asi madzimai mukomiti ndingati varimo vanoverengeka kuti kana na secretary mudzimai, vanochengeta mari treasurer mudzimai. Hapachina wakadzvinyirirwa, tese tiri kusenza takadini, takasununguka, uyewo tiri kuonawo zviro zvedu zviri kudevelopa, vakadzi vakukwanisa kuzviitirawo zvinhu zvavo, mamwe mabhizinesi avo aside. Zvakutoti kana tinonga takuva semadzimai nevarume takagarisana pamwe chete tiri mamitingi, madzimai taane voice rokutaurawo nokunzwika, taakukwaniswawo kupinzwa makomiti muzvirongwa zvinonga zviripo. Kudhara kusati kwaane mairrigation taishorwa zvokuti tatikakwanisi kuti madzimai vanokwanisa kunge vachizwa vatungamirirawo boka. Saka zvakutipawo mukana wekuti taakurecognizwawo maassociation kuti mune vanhu varimo, vanhukadzi vane chavanokwanisa kuitawo muupenyu. Zvakanakira kuva nemadzimai mukomiti semaziviro atinondoita tese ngechekuti madzimai vanhu vane mwoyo murefu, madzimai vanhu vanozwa mwoyo wekuti musha wake mudzimai kubudikidza ngemhuri usumuke. Madzimai vari kupiwawo ndima dzekurima, ndichiona vairima, umweni varima nzungu. Kazhinji panzungu panapa ndinoona madzimai vachipiwa ndima ngevarume vavo, zvona ndisikanyasi kuona zvonyanya kuitika mumashure. The framework fostered cooperation between both men and women as well as young people. Good ideas are being taken on board regardless of gender and age. Gender mainstreaming in the management of the irrigation scheme has improved the lives of the women. Women now have been accorded portions of farming land to establish their crop growing projects that have been empowered to manage their own resources, as they can now earn and invest in the proceeds from the farms. Takuwanawo mukana wekupiwawo ndima zvekurima semadzimai
pekuti unokwanisa kuwanawo mari yako uchigara kuti ukwanisa kutengawo zvidziyo kana kunisakana kuti kana kutengawo mbasha dzaunoda zvatipawo mukana wekuti une sarudzo mukati meupenyu kuti woitawo chipi semunhu mukadzi. Iye zvinezvi ndakukwanisawo kuti kana kuti kuenda kuchikwereti ndokwanisa kuzvimiririrawo ndichienda kundoyeka loan yangu ndichipiwawo ndichitorimawo ndima yangu inenge ichiti yangu ndichindovhurawo bank account yangu ndichitoendawo kundodhirawo mari yangu iri yangu yakazvimirira kuburikidza neirrigation. The arrangement in the irrigation scheme is the same as with the Mincrohydro plant, where women are increasingly engaged in the management of the plant as part of a community-based management system. The involvement of women has paid off as the scheme has been running for close to a decade without challenges. In fact, there has been an improvement in the local well-being of the community. Chipendeke Primary School, which used to have a few teachers, is now fully staffed, becoming one of the most preferred schools by teachers in rural Mutare. tinokwanisa kuita maplanning yedu marking after hours vamwewo maindividuals vanenge vaine matelevisions tinochitomoonawo zvinana news nekurisecha kumafoni medu titiine power yedu yekutarisa mafoni vanokuya kunenge kuri remote kunenge uchifamba say 3 k's kuenda kune nearest solar panel but panapa kudondevi that's a challenge. Takuti Chipendeke sekuru chane magetsi achisi kuchaitwa mulisti yemaschools yanotodaidzwa kuzi chikoro chakati chakundoita kundoerekana ticha aunzwa kuti chakutokonesirwa kuti iskuru yatoiswawo pamusoro zvakafanira kuti anaperi ebheni zviya chiichi hatiti. Due to the availability of electricity in their homes, children can now access media information, and this is improving the knowledge base of pupils and students on issues happening outside the Chipendeke radius. Andingazizwa kuti inyaya yemagetsi here kana kuti chingave chii, asi paningada kutaura kuti question ine chekuita neelectricity zviri kuona panika tikaona twakunyanzoita zvakanaka pasina problem. Plus yakatotowo zvayawedzere pass rate yacho tichitarisa nezvekumashura hatisinganyatsi kuti inyaya yemagetsi here kana kuti chii itsvagudzo ingada kuitwa, asi pakasimuka. Asi pari pekuti magetsi vachitarisa zveshuwa twakunyatsokuanza neconfidence vanaka. Other institutions in Chipendeke benefiting from the constant supply of electricity that has come as a result of equal management of men and women is the Chipendeke Clinic. Electrification of the clinic has significantly reduced neonatal deaths in the community. Nurses are also now able to attend to cases even at night. The availability of electricity has also made it easy for the clinic to store drugs in their proper conditions. In terms of deliveries, vanhu vaiunzi uyai nemakendros pakubatsirwa kana ukaita delivery uri usiku, kana kuti taishandisa malights anonzi eparafin aya ndo aishandiswa pano, but kuya kukaita magetsi nose zvaanyore, kana even munhu akaita tiye you can switch uchinyatsa kuona kuti uri kufamba sei because munenge makajeka, ende madeliveries edu tinoita makajeka. Plus magetsi tirikwanisawo kuona kana ukadaidzwa usiku unokwanisa kufamba uchiona pauri kutsika, pese panenge pakajeka, pese pane malights usvikosviko clinic. Chipendeke remains a success story of mainstreaming gender in transboundary water management. The inclusion of women in decision-making has fostered more transparent and honest management of resources.